By the way, I'm Jorge Lou. Hey, Jorge. We are live. Okay. Bienvenidos a Gaming Dragon, su canal de juegos tabletop. Yo soy Mario Vélez, el Dragon Lord, y conmigo tengo a Jorge Álvarez, el Green Dragon. Y hoy tenemos una entrevista bien especial a los diseñadores de Grimmerspace. Y hoy tenemos aquí a Lou Agresta. Lou, welcome to Gaming Dragons. Thank you. The tabletop channel for the Spanish-speaking community. We are really happy to have you here. Excellent. I'm glad to be here. Well, can you hear? No, I cannot. Oh, I can. So I'm working on the sound here, but Jorge can hear perfectly. yes, no, we're super glad you're here. We know you're super busy right now. Where is it you're at? I'm in Seattle now. I flew from the East Coast to PaizoCon, so we're near Paizo headquarters, running games and shaking hands and having a launch party tonight. Oh, that's great. Sí, nos dice Luke que está ahora muy cerca de los headquarters de Paizo, en PaizoCon, y van a estar jugando varios de los juegos o tratando varias de las aventuras del juego, más unas fiestecitas que tendrán luego. Brutal. Lou, speak a little bit about you and about your past experience and your partners in this endeavor. Sure. So I got convinced by a high school friend in 2004 to go to Gen Con, the big Indianapolis gaming convention. And when I got there, by the time I left, I was writing for the RPG industry. Oh, wow. Was that immediate? Pretty much. Mostly because I stalked this one game designer. I not intentionally, every single one of his games I just showed up at. I'm like, oh, it's you again. And he's like, oh, it's you again. So we got to know each other, and he was a pretty big Paizo writer at the time, a guy named Nick Logue. And then, he wrote like Hook Mountain Massacre for Rise of the Rune Lords, among other things. The name alone of that adventure is enough to get me interested. Right. He also launched a project called Razor Coast, and for various reasons, that project failed, and he had a lot of trouble. And he was my friend, so I picked it up and cut some deals with Frog God Games, and together we saw the project get finished. And everyone who had backed it, and this is before Kickstarter, really, everyone who had backed it got either their money back or a book, and they got that book at the same price they had backed it years before. And so they wound up getting a book, like they waited a couple years, but they wound up getting a book that was 4 or 5 times the size. Oh, wow. Yeah, that's great. Yeah. So that was my first a bit of a history. Yeah. That was my first experience with Kickstarter, was saving a project and helping see it through in the industry. So since 2004, I've written, edited, developed. It's got to be 1 million words for the role-playing game industry. And my partner, Barton, who is much more innovative and brilliant than I think I'll ever be, and is also far better looking. So I'm just glad he's not here right now. He jumped in on Razor Coast and did all the player's guides when I thought that was going to fall apart. And he and I have been collaborating since we joined a group called the Were Cabbages in like 2005. Were Cabbages? Yes, the Were Cabbages. So it was an indie writing guild of freelancers. I think probably there was one other freelancer guild at the time, so we were one of 2. And we get together at Gen Con, and I started a party where I wanted the freelancers to meet the publishers. So started inviting people, food and drink, come play games with us. And everyone had a great time. So it became a tradition, and we all got to mingle and know each other. And the Were Cabbages eventually fell apart because Paizo hired most of them. And then, but we still have a game at, I think we're on our 11th or 12th year now, 13th year even. Wow. We run a werewolf game where everyone gets together for nostalgia's sake. So
So anyway, if you allow me a second so I could sorry about that. give a gist of it. Can you translate all of that? More or less. Pues nos está hablando aquí, Lou, de cómo él empezó cuando en el 2004 él fue a Gen Con por primera vez al ser convencido por un amigo de la escuela. Y nos dice que básicamente salió de Gen Con escribiendo para juegos de rol. ¿Por qué? Porque él estaba detrás de este diseñador por error, no por error, pero sin querer. Se lo encontraba cada vez viendo uno de sus juegos y decía como, este juego me interesa, mira, eres tú. Este juego me interesa, mira, eres tú. Entonces pues crearon como esa relación y él comenzó a colaborar con esta persona llamada Nick Lowe con un juego que él ya estaba tratando y luego con otro llamado Razor. Could you repeat the name of the game? Razor Coast. Yeah. Razor Coast. Entonces, este juego parece que no iba muy bien. Y esto era algo como pre-Kickstarter, ¿no? Cuando se estaban haciendo algo parecido al preorden de Kickstarter, pero sin ser Kickstarter. Ellos llegan, logran hacer unos tratos con otra compañía para que las personas puedan recibir su juego o su dinero de vuelta y logran hacer esto. Entonces, él comienza a colaborar con el otro diseñador de Grimmerspace, que es Ron, que él considera como una persona mucho más innovador en este tipo de cosas, y él comienza a hacer los player guides. Y él dice que es mucho más apuesto también. Y que es mucho más apuesto y que menos mal que no está aquí. Ellos crean este grupo llamado los Word Cabbages, que son como de varios escritores freelancing, y tratan de hacer estas fiestas para unirse con los publicadores, con comida, bebida y este tipo de cosas. Y se convierte en una tradición. Y al punto de que tienen un juego de 13 años corriendo de Werewolf. Y eventualmente muchas de estas personas de los Word Cabbages, del grupito que ellos tenían, comienzan a irse a terminar trabajando para Paizo como tal. Y entonces ahí les dejo a Lou nuevamente. And I apologize, Lou, you were saying. No, that's fine. Yeah, they got hired by Paizo or Legendary Games or Lone Wolf Development or, all these different companies. Right. Excuse me. So Ron and I met through the Were Cabbages. He was irritated that I got in because I wasn't really known at the time. And one of the guys, this Nick Logue, was like, no, he's going to be in. And we only made invitation process afterwards. Oh, wow. But then we started talking and all our ideas worked together. And the Were Cabbages were all over the world. We had people in Germany, we had people in Canada, we had people, but Ron, it turned out, was like 30 minutes away from me. Oh, so that was perfect. Yeah, and we've been best friends ever since. We've written together. So you could say that this is, in a very stretched out way, the beginnings of Grimmerspace, because that's how you began working together. In a very, very long way. I mean, yeah, we could go back to Ron writing for Dungeon Magazine at 10 years old, or, oh, wow. Yeah, like when he was a teenager, maybe 10 is a little young. He was a teenager. I think it's on his bio. And the first thing he ever wrote for Dungeon Magazine, they took, oh, wow, yeah. Yeah, so he had been writing for the industry longer than I had. But yeah, so we've been friends ever since. And that's my background in the industry. And like many freelancers in the gaming industry, you do something else. That's it's only the guys who get hired by Paizo or right. The lucky ones. Yeah, but that's the industry history. All right. Nos indica Lou entonces que él es el que comienza en el grupo de los Were Cabbages, ¿verdad? Y Ron se molesta porque no estaba dentro del grupo, pero eventualmente lo logran integrar y ellos descubren que no solo les interesa este mismo tema de los juegos de rol, pero que vivían bien cerca uno del otro, a unos 30 minutos. Y desde este comienzo se vuelven súper amigos, buenos amigos. Yo le hago la pregunta de si este es como el comienzo a la larga, ¿no?, de lo que es Grimmerspace, pero él me dice que incluso tal vez hasta más, porque Ron, desde ya muy jovencito, estaba escribiendo para Dungeon Magazine y nos dice que incluso el primer escrito que él hizo fue aceptado para la revista. Así que imagínense que el talento que tiene. And Lou, if I may,
So how does Grimmerspace come to be? Like, what exactly is the first step? Ron and I were arguing again. I'm serious. We were having a fight. Not a real fight, but I mean, we were having an argument sort of about not liking fantasy and science fiction versus liking fantasy and science fiction. And Roan was more liking them separate, and he said, well, there aren't really a lot of examples of them together, so where it's worked. So if you can make it work the first time, Lou, go ahead. And I trotted out a bunch of examples going back to the science fiction and fantasy I grew up loving. So I pulled out Andrea Norton's Witch World, or Hero's Journey by Sterling Lanier, or even the Piers Anthony stuff like Split Infinity or something. So I'm like, haha, it does too work. and we had been talking about Starfinder, and the notion struck Roan. Actually, this was his idea. He's like, well, what if we find out if it really can work by making them fight each other like we're arguing here? What if we could do that? I'm like, well, how would that work? He goes, well, what if we had wizards invade a sci-fi world, a science-only world, and then we talked about that a little and said it would have to have something special about it. It'd have to be horror. It'd have to, they would have to. What if we had them clash and fight it out? And then we can let people decide for themselves, which do you want to be, right? And then, so secretly, Grimmerspace is all about settling a bet. Shh, don't tell anyone. So that's really what it comes down to. Yeah, we're gonna find out at the end of the who sides with magic and who sides with science. You should do a poll after a few months to see how it's going. We have some plans in that regard, actually, secret plans for after the Kickstarter, but I can't talk about it. All right. Here we go. I'm vague books in Spanish. Entonces, pues, le pregunto a Lou, ¿no? ¿Cómo comienza Starfinder? Y él nos dice que, de hecho, comienza nuevamente como una discusión entre él y Brown, donde estaban buscando dónde se encuentra la ciencia ficción y la fantasía mezclada que funcione, ¿no? Nuestro otro diseñador, Brown, nos dice que él entiende que no funcionan muy bien. Así que Lou se comienza a buscar en la ciencia ficción del pasado, que a él le encantaba, y nos da varias menciones: Witch World, Hero's Journey, Split Infinity. Son algunas de las historias que a él le interesaron, donde él encuentra la magia y la ciencia ficción juntas, y que él dice, sí, esto puede funcionar. Entonces en eso llega Starfinder, ¿no? Y ahí es que ellos comienzan a pensar en esto y deciden que la mejor manera de resolver esta situación es poniéndolos a pelear, ¿no? La magia la fantasía contra la ciencia ficción. Y fíjate, esa era una pregunta que nosotros teníamos, de cómo llega Starfinder a ser parte de este universo. Claro, sí, que ahora voy a pedirle a Lu que nos especifique un poquito más. Pero que algo que ellos dijeron es que para hacerlo diferente, no simplemente fantasía contra ciencia ficción, querían añadir este aspecto de horror, que de hecho, personalmente para mí es una de las cosas que más me interesa de esto. Lou, I was saying that to me, that aspect of horror, it really calls to me. Like, I think that makes it much more enticing for me, because it's not just science fiction, it's not just magic, right. It's that element of true horror, cosmic horror, I would say. Right. And in that regard, what kind of movies or TV shows or books inspired you in the horror aspect of the game? Sure. So I wish Roan was here for that, because he's the cinephile. So he has an encyclopedic memory of movies. And one of the things he's done is written a guide for writers of Grimmerspace called Horror in Grimmerspace. And I think it's independently publishable as an essay myself. But and I'm going to try to convince him to do that. And it identifies 14 different kinds of horror. And you can find the list of these. Actually, I think we're up to 15 now, on the back of Abattoir 8.
the adventure. And every adventure we do is going to have that list. And the elements of horror that are in that adventure will be lit up, so you know. So, but to your question, Roan then says, "Go watch this movie, Lou. Go watch that movie." And sometimes they're these obscure black and white films. What the heck was the name of it? There's a black and white Japanese film about monstrous metal men. You know what I'm talking about, and I'm having a the brain like wires are coming out of the person. Yes. So the Iron Man. It's called something. The Iron Man. Yes, that's it. I've got to know what that's called now. But he calls out the movies. One recently that I was watching that was inspirational for me was called Tetsuo. That's it. It's Tetsuo the Iron Man. Tetsuo, right? Yes. Yeah. So that was something that I had to watch because Roan told me to. And it was inspiration. In part, we sent to our artist who's done that artwork behind you on the screen there. Right. Is a fantastic artist named Matthias Kollros, and he's based out of Greece. And we said, listen, we want the foes in this shot to be like infected with technology. Right. Go watch Tetsuo the Iron Man to get the sense of what we're talking about. And so that was an example. I recently watched a movie called A Dark Song. I don't know. Oh, yeah. Yeah, I've heard of that. I haven't seen it. It's slow and creepy and brilliant religious horror. I would say it's also a little cosmic. I would probably label it, if it was a Grimmespace adventure, it would light up cosmic and maybe religious horror, and then Roan would argue with me, and something better would come out of that. And then you'll have 16 types of horror. And then we had 14, and then we saw Overlord, that recent movie Overlord. Oh, right, yeah. Yeah, and we decided there was a 15th category, war horror. And war horror is when you're pretty tough and you think you've seen the worst things going on and that you can handle stuff because you've got tanks and machine guns and training. And then you find out that no, you're not the toughest guy in town, and that the horrors usually help you. Right, and usually good war horror reflects in the outer world. I think it reflects in the outer world what the war is doing to the inner world of the person going through it. So that the outer horrors that are more horrific are the mirror for what war is doing to the psyche or the soul. And we've just put it in the outer world when we use horror, because that gives us a little bit of distance to not have to experience it so intensely. So if you're go ahead. I'm hearing you, but I'm hearing you with a delay. But I think that I know how to solve this. That's a great idea. Oh, you weren't able to hear me very well? With a delay. So I can hear you. Right, but he can't. So he's not really just glaring at me. That's why I'm not reacting. Right, okay. He's reacting with a few seconds. You're like, yeah. And I'm thinking, wow, this guy hates me. No. Staring at me. Now I can hear you. Yeah, I feel like he's just staring at me like, I don't believe a word this guy says. I'm like, wow, I'm tough audience. So, Lou no sabía que Mario no lo podía escuchar bien o con delay. So, él pensaba que Mario lo detestaba y que lo estaba mirando todo este tiempo. Pero Lou nos explica que Roan es él le llama el cinephile, ¿no? El experto en las películas, y es el que ha traído muchas de esas ideas de películas al juego de Grimmerspace, al punto de que él le envía a Lou a ver películas en particular, ¿no? Para que tengan ideas y se inspiren, incluyendo a los artistas. En cuanto al horror, ellos nos dicen que ellos identificaron entre estas películas, historias y todo,
14 tipos de horror que ellos querían tocar, ¿no? En estas aventuras. Y lo brutal es que Ron escribió como un libro donde están todas las películas que ellos se van a basar. No solo las películas, él le llama Horror in Grimmerspace. Él escribió como una guía para que los escritores del juego supieran cómo añadir el horror dentro del juego. Así Sí, que eso básicamente es lo que le llaman el workbook, donde básicamente tú escribes todo lo que define tu mundo en un solo libro. Eso está chévere, ¿no? Porque va a crear como una especie de cohesividad incluso con los diferentes tipos de horror. Él menciona una de las inspiraciones que han tocado, especialmente en Avatar 8, que es la aventura que van a tener gracias a Kickstarter, fue Tetsuo, el Iron Man, que era esta película japonesa de body horror, donde le salen como cables y se va convirtiendo como infectándose con tecnología. Y él le pide al artista Matthias Colrose, que es de hecho el que hace la imagen que tenemos aquí atrás de Grimmerspace, que viera Tetsuo para que se inspirara en cómo hacer estos soldados infectados con tecnología. Y como ven, el resultado ha sido excelente. Sí. Otra cosa que vieron recientemente, Dark Sun, que lo consideran como también medio cósmico, religioso. Él dice que Ron probablemente le pelearía si dijera eso y tal vez terminaban con otra categoría nueva. Y finalmente Overlord, que la vieron recientemente, y que entonces eso creó una de estas nuevas categorías que ellos añadieron, que era War Horror, ¿no? Horror de guerra, donde te muestran estos horrores externos para representar, ¿no? Los horrores internos que le están ocurriendo al individuo dentro de esta guerra. Así que siento que tienen muchos aspectos bien interesantes que están añadiendo dentro del horror al juego. No sé si quieres... we saw the Kickstarter and you funded in just 1 hour. That's right. Great. And we said that you are working with some actors such as Sean Astin. Yes. How did you meet Sean Astin, and how did you involve him in this game? Sure. So my aunt and her friend were working with Sean on a movie project. And Roan and I had a D&D related, a role-playing game related television project that we're still working on. And so that sounds great. Yeah, we needed we wanted a celebrity to host it and to help us pitch it. And see, now I'm reacting. Yes, I know, right? He's not just like so we were talking about all these people, and I was telling him about what my aunt was doing. I have my aunts are famous vocal instructors, and the younger aunt is a dramaturge and brilliant stage director, and I they leave me in the dust. I'm always just totally blown away by them. But anyway, I was proud of what my aunt was doing. And after I tell him, Roan sort of glares at me and he's like, why aren't we asking Sean Astin if they're working with him? Because he's perfect for our project. Right. Wow. And I'm like, I don't want to ask. That's her connection. That's kind of rude. And Roan's like, Lou, if you don't ask, you don't get. And he's a superstar. Yeah. And he's like, if you don't ask, you don't get. And what is your aunt going to stop liking you, loving you because you asked? You need to find the courage to ask and ask the right way. And if it's not a good thing, they'll say no. And so that was kind of an internal hesitation I had to get over. And Roan helps me get over a lot of internal hesitations. Like the time he called me up and said, if David Jarvis's Gunmetal Games Interface Zero project reaches a stretch goal, you're writing a novel. I'm like, what? And he goes, oh, it just hit the stretch goal. Congratulations. And he hung up. He's kicked me out of the nest. Anyway, so I called my aunt and I said, hey, this is not appropriate. I apologize, but I know you're working with Sean and we've got this project going. Would you tell him this little bit about it and ask him if he would talk to us? And so she did, and she and her friend, because it came in first from her friend Tom Kammer, who's
brilliant screenplay writer, I think. They said, sure, we'll pass it along. And Tom passed it along. And Sean said, sure, he'll take the call. And then we got on the phone and we started talking about it. And Sean's like, whoa, whoa, whoa. Explain this to me like you would explain baseball to a 5-year-old. I'm like, okay. Not because Sean couldn't get it. Sean's brilliant. He's really just a creative powerhouse. But because I was so, blah, 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 you know, tongue-tied and babbling and, you know, you're Sean Astin, you know. So I finally heard only about horror and magic and yeah, right, right. He's like, whoa, wizards from another universe? What are you talking about? Slow down, guys, slow down. So Sean was very patient. He's a very he loves mentoring and he's really good at it. And he got the concept and he's like, that's awesome, let's do it. So Roan and Sean and I started pitching this TV show in Hollywood. And we eventually sold it to a production company. And then the production company completely screwed it up. And I shouldn't say it that way. They failed to make a sale. So we had to wait 18 months for the shopping agreement to run out. So you can get the rights back. Right, exactly. We had to wait for 18 months. And anyway, in that whole process, we became friends with Sean, Ron and I, because we were out there going to pitch meetings and hanging out and going to TV shows and studios. And yeah, one time we ran late on a meeting and we get out and Sean's like, I have to be at the Paramount Studios lot for an audition. And I'm not ready. So Roan, can you drive? So Roan is like 6'4" or something. So he gets in Sean's little Hobbit mobile, you know, with his knees almost up to his chest. He's like running through LA traffic. And Sean hands me a raft of papers and he's like, here, read my lines with me. Are you kidding? I'm like, what? The Oscar-nominated, Oscar award-winning, I'm not a director and actors like read lines. I read lines like a stick. I read lines like, you know, somebody's log. So I'm like, and then he said, you know, and Sean's reading. Roan studied directing actors for film. So we're driving and he starts giving adjustments. So it's this crazy scene. We're whipping through traffic. I'm reading lines with Sean Astin, and Roan's got his knees up to his chest like, well, maybe if you said it this way, and maybe if you said it that way. And, you know, and Sean's a professional, so he's taking every adjustment, and it's getting better, right? Even I improve when Roan says, like, do it this way, Lou. Instead, I'm like you without a microphone, usually, you know, when you don't have your hearing thing in. They're like, so we get to the Paramount Studios. Sean goes off to do his audition. Ron and I are sitting around goofing around. We can't believe we're on the Paramount Studios lot. So we start slow motion kung fu fighting, as one does when you find yourself in such situations. And it's in the middle of that Sean and the producer come out talking. And we're sitting there going, oh, hi. And the producer has this look on like, you know these guys? And we're like, hey, Sean. Right, ready? Sean's got this look on his face like, oh, my God, these guys. Yeah, I know them. You know. So you have enough little adventures like that. And when someone is as kind-hearted and giving as Sean, you become friends. So when Grimmerspace came up, it was a natural to ask him to give his creative input. So that was a long answer. I'm sorry. You have a lot of work no, that's fine. That's fine. Let me try to get on that. Pues le estamos preguntando a Lou entonces cómo empieza este proceso de añadir a Sean Astin, ¿no? Que es un nombre bastante grande para nosotros, ¿no? Que nos llamó mucho la atención. Sam's Lord of the Rings, Bob de Stranger Things. Claro. Entonces él nos explica que su tía
que sus tías, de hecho, son todas dramaturgas que están todas envueltas en esto de drama, vocales, práctica de vocales, todas estas cosas. Y ellos estaban trabajando en un proyecto con Sean Astin. De una película. De una película. Cuando Ron se entera de esto, pues él le indica a Lou que contacten a Sean Astin porque ellos estaban creando un show de Dungeons and Dragons para la televisión. Y ellos piensan que Sean, sí, no, eso de por sí nos tiene súper emocionados ya. Y ellos buscan ellos entienden que Sean hubiese sido el host perfecto para este show. ¿Qué pasa? Que él no se atreve a preguntar porque tiene que preguntarle a la tía para que se contacte con Sean Astin, para que los contacten a ellos. Pero Ron le dice, si no preguntas, no vas a recibir nada. Así que eventualmente sí hablan con su tía y ellos le pasan el mensaje a uno de los screenwriters, Tom me parece que se llama, no me sé el nombre exacto. Y él es entonces el que le pasa el mensaje a Sean Astin y los contactan. Pero entonces cuando él está explicando toda esta idea del show, Sean Astin está, espérate. Explícamelo como si le explicaras béisbol a un nene de 5 años. Porque, ¿sabes? Cuando uno está emocionado, uno está diciéndole todas estas cosas, hablándole de magos que vienen de otro universo, de magia, ciencia ficción, todas estas cosas. Pero finalmente él sí le explica con más detenimiento y él está súper emocionado de participar en esto, está bien interesado. Entonces, con el tiempo, ellos están tratando de vender este programa, yendo a diferentes audiciones, para el programa, tratando de lograr conseguirlo. Y se vuelven amigos de Sean Astin, al punto de que nos indica que fueron a una audición de Sean Astin donde tuvieron que ayudarlo a practicar, a leer las letras, todo. Él dice que se parecía a Mario ahorita cuando no podía escuchar nada con una cara en blanco, pero que Ron sí tiene mucha experiencia con esto y les decía cómo cambiar maybe las líneas, cómo decirlo de otra manera, y que a la larga salieron todos aprendiendo algo más gracias a Ron también. Pero que con estas cositas, ¿sabes? Se vuelve una amistad, se conocen mejor, hasta que entonces finalmente le presentan la idea de Grimmerspace. Y perdón, ¿qué fue? El último que le dijo una vez le presentan. Que fue bien natural y el hecho de que le presentaran a ellos la idea y entonces ahora él se convierte en una persona creativa para el proyecto. Correcto. Sí, él dice que él es un powerhouse de creatividad, ¿no? Y que rápido lo buscaron para que aconsejara en este aspecto. And just quickly to expand a little bit on that, what would you say, apart from what you guys created, right, and brought to the game, what does Sean Astin add to it that you think sure. without him would be? Apart of the funny videos of the Kickstarter. Yes. Yeah. Those have been great. Yeah. I'm glad you like them. There's more to come. There's the Grimmerspace news. There's 5 more. There's 5 more. 5 hours of him? Yeah, he went into the studio and did like a 5-hour shoot for us. Oh wow! Yeah, we all 3, did a 5-hour shoot, and Ron and me producing, Ron directing, Sean killing it, right? But we've got 5 more for 6 total of those Grimmerspace news. Wait a minute, you died in one of those videos. We die in every video. We don't. We don't resurrection then. Yeah, we don't survive well. Sean's a creative developer on the project, and I apologize. This is going to have to be our last question because I've got people waiting to run a game. We can do another interview if you want another time. I would like to do that. So Sean's creative developer, and as a creative developer, as are Ron and I, as a creative developer, your job is to take the drafts of the designers and give them the creative feedback they need to make them bigger. It's like being a director without anyone performing. All right. And that's a role James Jacobs, for example, plays at Paizo. Every project has a creative developer. So Sean's already changed a lot of things about the setting, including, for example, a lot of the names in the setting.
Some of his feedback was, these names don't sound like they're the names of star nations. They sound like places that would be in star nations. Can we amp that? You know, this character class you're talking about doesn't sound special enough to me. I can't see what it's going to do in a movie. What do I get to see if I'm watching this in a movie? So, and that creative back and forth, which doesn't always happen real time. Sometimes we have to send him the material and he'll give us notes back on it. Sometimes we get to talk about it. It's all depends on his schedule. Right. That creative input it gives like the 20% improvement to everything. You know, it just turns up the knobs. It makes them more visual, more powerful, more cinematic. Right, which makes sense, right? Because that's his background. So exactly, he's adding that to a game that, even though it's all in our heads, right? The way we're seeing everything going on. Like if you give me better tools to imagine that, it's much more impressive when you're playing it. The shared and while many designers see this as a game, he sees this as a movie. Yeah, as a story, yes. I guess. Yeah. And one of the things we talked to him about is that good gaming is an act of theater conducted at home with the shared imaginative space of the mind as your stage and no fourth wall. You are both audience and participant. You know, you're both the audience and the actor. So once you get it that way, then all the theater techniques apply, all the movie techniques apply, and Sean knows those much better than we do. Right. So, no, that's third. Great. Roan knows them better than me. And I know you. I'm sorry. I said I'm third. Roan knows the theater world and acting better than me, and then Sean knows it. You know. So there's a hierarchy. Yeah, at least in that realm. Yeah. So you're telling us you're boss otherwise? No. I'm saying I have my own areas of specialty to contribute. Of course, yeah. Right. So we know you have to go. So if you want, we could let you go now. We would love to have you again, and maybe Roan, right? And I have so many questions about the game. We really appreciate your time and the opportunity to be here, and we encourage our audience to back this Kickstarter and support you. Thank you, and yes, contact us after PaizoCon, and we'll schedule something, and we'll jump on. We'll get Roan on it too. How long it will last the Kickstarter? Until June 23rd. All right. So maybe we can fix something to the end of the Kickstarter. Yeah, sure. That sounds good. Great. Kick it off. All right. Thanks, guys. Awesome. Thanks, Lou. I appreciate it. Thank you. Talk to you soon. Yeah. Ahora aprovecha, Jorge, y tradúcenos lo último que le estaba diciendo. Sí, lo último que pude preguntar, estábamos limitados de tiempo, así que tenemos 1000 otras preguntas que querríamos, pero no íbamos a poder, sí. Pero lo último que quise preguntarle es, ¿en qué aspecto? ¿Cómo? Tampoco lo necesito. Oh, es cierto. Sí, pero me escucho. ¿En qué aspecto Sean Astin aporta en la campaña? No, en el juego más bien. Y una curiosidad que todos tenemos, porque ver un actor tan famoso en la pantalla con ellos, con diseñadores de juegos, es algo que tú no ves. Claro, no, y que sabemos que los diseñadores son quienes crean la mayor parte del mundo. ¿Qué añade él? Entonces, pues, Lou nos explica que él es un desarrollador creativo, ¿no? Donde él toma estas ideas que ellos le llevan, se las presentan y él las ajusta de manera que tal vez sean más cinemáticas, ¿no? Que unan el juego de rol como con una película de lo que se está jugando, ¿no? Que es lo que todos hacemos cuando jugamos este tipo de juegos. O ustedes más que yo, ¿verdad? Yo no juego tanto, yo tengo menos experiencia. Pero esa es la idea. Hay que arreglar este año. Cierto. Entonces, pues ellos le llevan estos escritos, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengan, y él vuelve con su crítica o ideas que pueden ser. Él dice que una de las cosas en los que él ha tenido mucho que ver es en los nombres de los lugares que se visitan, de las naciones,
de las clases. Exacto, para que suenen adecuados a lo que son. Por ejemplo, había unos nombres de unas naciones y que en realidad, pues él decía, esto parece como un nombre quizás de una ciudad o de un sitio y no de una nación entera, así que vamos a agrandar esto, fueron las palabras que él utilizó. Claro. Y entonces, pues así iba modificando y él dice que básicamente todo el setting ha mejorado alrededor de un 20% gracias a Sean Astin. Sí, yo le digo a él, ¿no? Que para mí esto hace mucho sentido porque a la larga estos juegos de rol son una película que ustedes están viviendo, ¿no? Y él nos da un quote que me encantó, que él dice que el jugar es un tipo de acto de teatro, ¿no? Donde ustedes están compartiendo un espacio creativo. Sí, y así fue que se lo vendieron a Sean Astin cuando estaban. Y que no, y ustedes son tanto audiencia como actores, ¿no? Lo cual esto es precisamente lo que son estos juegos de rol, ¿no? Y sí, el hecho de que él añada este input que ayuda, como digo, como a darle vida, ¿no? De películas a estos juegos, pues va a ser bien. A mejorarlo, a agrandarlo. Sí, a mejorarlo. Y algo que yo no mencionaba es que pues tiene todo el sentido del mundo, porque un diseñador de juego lo ve como un juego de RPG, un juego de rol. Pero Sean Astin lo ve desde su punto de vista de la actuación, de las películas y demás. Así que él lee la historia y lo que está leyendo es básicamente imaginándose cómo eso estaría en una película. Claro. Así que con eso más o menos él cerró. Nos indica que el Kickstarter va a estar corriendo hasta junio 23. Y pues tenemos esperanza de maybe poder organizar otra entrevista con ellos y poder hacer muchas de las otras preguntas que tenemos. Y con suerte. Hablamos de que hagamos otra entrevista antes de que se acabe el Kickstarter. Así que esperamos aprovecharlo. Sí, hay 2 o 3 mensajes aquí. Ever nos saluda, de Tirada de Rico nos saludan también. Ramón Mercado dice, awesome live, Giving Dragons, are going places, great to have such a great podcast. De la Isla de Encanto. Eliab nos saluda también. Y Steven Vermont también está diciéndole a la gente como que hagan preguntas. Sí, no, de hecho, si quieren, aprovechen, porque si tenemos la oportunidad de hacer otra entrevista, escríbanos en nuestro canal algunas preguntas que ustedes tienen que les interesa y que nosotros podemos traerle a los diseñadores, porque estas fueron nosotros más o menos que hablábamos y que queríamos preguntar. Sí, y teníamos muchas más preguntas. Por ejemplo, queríamos preguntarle sobre la inspiración de las clases, sobre si las razas de Starfinder iban a ser parte de este setting o no. Y pues no dio la oportunidad, ¿verdad? Por el lapso de tiempo, pero pues la próxima entrevista se lo podemos hacer conjunto con las preguntas que ustedes nos sugieran a nosotros. Claro. Así que nada, esperamos que hayan podido disfrutarlo y que hayan podido conocer un poquito más de Grimmerspace. Y disculpen los problemas técnicos, yo no escuchaba al principio del video, perdón, sí escuchaba, pero escuchaba con delay. Así que él hablaba y Jorge hablaba y a los 2 o 3 segundos yo los escuchaba. Sí. Así que se me hacía imposible reaccionar. Sí, y era tal vez difícil también porque estaba tratando de hacer la traducción y eso, que tal vez no es una entrevista normal, ¿no? En ese aspecto, pero esperamos que hayan podido disfrutarla. Claro. Y nada, que les interese al menos ver este juego en Kickstarter. Yo personalmente, miren que yo no juego mucho juego de rol, pero el setting que nos están trayendo me llama muchísimo la atención, me gusta, me encanta la idea que tiene. Me imagino que vamos a abundar un poquito más cuando hagamos el próximo novedad de Kickstarter. Definitivo. Pero siempre me llamó mucho la atención de que es bastante económico. Si ya tú tienes el libro de Starfinder, que lo tengo por aquí. Si ya tú tienes este libro que está aquí, tú lo que necesitas es básicamente el pledge de $40, que trae la aventura y trae el manual para los jugadores, si no me equivoco. Y el de $60, pues te trae un libro extra de monstruos. Que eso es todo. Para mí es monstruo. Y por $60 tú tienes literalmente 3 libros más todos los PDF, las aventuras las tienes en PDF. Pues hay unos pledges que son más costositos, que te traen las aventuras físicas y demás. Te traen el core. Y hay uno que te trae el core book
Y hay uno que te trae el Beginner Box, que el Beginner Box salió esta semana, que es para aprender a jugar, básicamente. Aparte de que creo que van a seguir añadiendo aventuras. Correcto. Y van a seguir añadiéndole cosas al setting, como ciudades, pueblos, naciones, planetas. Y eso va a ser bastante bueno. Entonces ellos decían de que, mira, cada vez que nosotros añadimos una nación, pues añadimos más monstruos, añadimos una aventura extra. Y adicional, tú puedes comprar unos add-ons de unos mazos de cartas, que hay uno que es de los monstruos y el otro me parece que es de las habilidades de las diferentes clases. Y obviamente mientras el Kickstarter vaya avanzando, van añadiendo más cosas y más cosas. Algo que olvidé traducir en la contestación que él nos da de las aventuras y del horror, que me encantó, y olvidé mencionar, que atrás de cada aventura, uno de los diseñadores, Ron, incluye películas que tú puedes ver, me imagino que también libros, relacionadas a ese tipo de horror que presentan en esa historia en particular. Así que eso está súper chévere porque no solo les va a ayudar a ustedes a conocer mucho más de esta media de horror y ciencia ficción, pero que para los que quieran prepararse para el juego va a ser excelente porque se ponen en el mundo, ven quizás una de las películas y dicen, ok, ya tengo una idea y puedo como que meterme completamente en el personaje. Y como decíamos ahorita, él decía que Ron es el experto en las películas y él es el que hace la lista de películas y le dice a los diseñadores, ok, para esta sección ve tal película. Exacto. Y eso me parece bien interesante porque entonces están trayendo muchos elementos de películas que a lo mejor nosotros ni siquiera conocemos. Sí, sí. Sí, porque muchas van a ser de estas películas indie o blanco y negro que la gente tiene quizás en un cassette en su casa y no las ves en Netflix por lo general ni nada por el estilo. No sé, yo estoy bien emocionado. La idea del juego en sí, de estos magos superpoderosos de otra parte del universo que llegan a este nuevo mundo de ciencia ficción. Un mundo donde no existe la magia, donde solamente existe la tecnología, pero donde ya los ejércitos de los planetas están luchando contra horrores. Sí, contra horrores, monstruos, ¿no? Y de repente, pues llegan estos, se abre este portal y llegan estos magos de otra dimensión, pero no son cualquier maguito, son los super duper extra magos. Sí, no llega un maguito con un sombrerito puntiagudo y ya, ellos son magos tan poderosos que son casi dioses, ¿sabes? Sí, lo que llegan son necromances, son un verdadero horror cósmico que de momento llega a esta galaxia. Y esa idea, para mí, y pegan a llamar criaturas, monear criaturas que parece como si fuera una flota de naves, pero en verdad son criaturas que los rodean a ellos cuando llegan, y es básicamente una escena de horror, y entonces ellos no entienden a estas personas, se intentan comunicar con ellos, y ellos dicen, no, aquí no hay diplomacia, yo vengo a quedarme con el mundo, dicen los magos. Y entonces, pues, de pelear con los monstruos, olvídate de los monstruos, ya los monstruos son, eso era level 1. Sí. Vamos a pelear contra estos magos. Sí. Bueno, y estoy seguro que los monstruos van a seguir siendo importantes porque acuérdate que estamos en una galaxia con horrores alienígenas, con tecnologías poderosas, así que vas a poder, no solo vas a necesitar del aspecto de los magos para crear tus historias, no, sino que es un universo completo vivo con estas criaturas, con organizaciones, naciones diferentes, con diferentes estilos. Estaba leyendo algunas de ellas y suenan bien interesantes, y algo que me gustó es que algunas de estas te dan como que un template de algún tipo de ciencia ficción en particular. So que si tú dijeras, por ejemplo, quiero jugar algo tipo Judge Dredd o Robocop, pues hay por ejemplo, una de las naciones que es el Arcology, que son estas como ciudades enormes al punto de que se ven fuera del planeta estas como gemas gigantes. Y dentro de eso, pues hay estos policías, los Arcops, que tienen un arma bien parecido a lo que tiene Josh Red, ¿no? Como el Lawgiver. Pero entonces ellos le añaden un twist bien cool donde las armas son como las conciencias de los otros policías que han tenido esa arma. Tu arma es como tu partner y tiene conciencia. Es una cosa bien loca, pero que me gusta porque es como tú dices, hoy quiero jugar algo más de body horror. Pues vamos a jugar algo con este planeta o con esta gente que tienden a tener más de eso. Hoy quiero jugar algo que se llama Josh Dredd, como acabo de decir. Pues vamos para un Arcology. Sí, y entonces que el Doño Master decida como que toma esa decisión de que los voy a desviar por acá para tirarle este otro tipo de horror. Y entonces eso te cambia
el pacing básicamente de la aventura y hace que no sea aburrida y que no sea monótona. Se sienta fresca cada vez que juegas una aventura, básicamente. Que eso va a estar bien. Mira, aquí nos está saludando José Joyo de ASD Gaming. Y nos está saludando Waldemar y dice Waldemar que está igual de perdido que yo como cuando yo no escuchaba. Pero una pregunta es cuán fácil se puede hacer un Kickstarter. Pues eso para la próxima vez que lo entrevistamos le vamos a preguntar. Sí, seguro. No sé, yo estoy bien contento, me gustó mucho y tengo 1000 cosas que quería preguntarle. Yo lo que no de verdad el problema técnico que hubo. Sí, tuvimos ese problema y de hecho empezamos un poquito más tarde por el problema técnico que sí, tratamos de arreglarlo antes de comenzar, pero pues teníamos que comenzar ya y lo irónico es que nosotros preparamos todo y probamos todo y todo funcionaba. Todo estaba perfecto. Hace unos días lo probamos, tuvimos una conversación aquí con alguien de Argentina. Con Tiraje, con Julián de Tiraje, que desde Argentina estuvo ayudándonos y demás, y todo funcionó perfecto, y de repente hoy del audio no quería funcionar. Pero eso es parte de eso. Pues nada, ¿qué tú crees? No, yo creo que estamos. Gracias por apoyarnos, por vernos. Somos Gaming Dragon. Si pueden, compartan este video y que la gente pues conozca más sobre Grimmerspace y ver esta entrevista. Él estaba directo desde PaizoCon en Seattle. Y se tuvo que ir rapidito porque le invitaron a un juego y que él iba a ser el dueño master, así que él tenía que estar allí. Ese juego, nosotros cambiamos un poquito la hora, la pusimos 1 hora antes porque él no los pidió. Eso fue un cambio que hicimos ayer a última hora, porque lo invitaron a este juego que iba a ir a esta hora. El juego de hecho es de la aventura que va a estar como parte del Kickstarter, Avatar 8. Avatar 8, que la pueden bajar ahora mismo, está en Drive-Thru-RPG, la pueden bajar de gratis, sí, para que la vean y vean de qué se trata el mundo y demás. Así que eso es todo por hoy. Gracias por apoyar a Gaming Dragon, su canal de juegos tabletop. Yo soy Mario Vélez. Jorge Álvarez. Para Gaming Dragon, y nos vemos en el próximo episodio.